Welcome all to the Tech Series 5.4 conducted by Tripoli Department, SA Engineering College. Today's topic is Getting Started with Arduino, a Beginner's Guide by our best alumnus, Mr. N.R. Manoj Kumar. SA Engineering College offers the students an advantageous atmosphere with state-of-the-art facilities, distinguished mentors, and a pleasant educational environment. The institution provides employability and the communication skills for the development of students. It provides quality education in an environment of discipline. The focus is on shaping students to become self-disciplined, self-dependent, and self-confident individuals. SAEC pulls out all the stops to mold the student's career in such a way that they excel in all fine distinctions of life. The college is stands not only on mere acquisition of course knowledge and its application, but also on all-round personality development of the student and its value system. The full-fledged eco-friendly offers a quality environment to the students. With 27 years of excellence in the field of education, the college has 11 UG programs and 6 PG programs, including MBA and MCA, including humanities, science, and altogether we have 18 departments. Tripoli Department, the Department of Electrical and Electronics was established in the year 2001 and got permanent affiliation with Anna University in 2013. The postgraduate program ME Embedded System Technologies was established in the year 2006. The department has dedicated and well-expertised faculty members. The department has well-equipped laboratories which is upgraded timely by providing adequate opportunities for students to learn and innovate. And today's guest is Mr. Manoj Kumar NR, a data engineer currently employed at Amazon Development Career Private Limited. We are very glad to invite you, Manoj. He has completed his engineering in 2021. He has enhanced his skills in Python programming course, and currently he is working in several projects such as a voting system utilizing fingerprint and RFID technologies, a power theft detection system, a sun tracking solar panel, a battery management system using Arduino. I welcome you, Manoj Kumar. Now, I hand over the session to our guest and he will start with the presentation. Thank you, Manoj Kumar. Yeah, thank you, ma'am. Yeah. Hey, hi. I hope it's quite early to all. Yeah. Good morning to one and all. Yeah. Hope everyone had breakfast and hope you had good lunch. Can you please let me know anyone? Am I audible to everyone? Hello. Am I audible? Uh, let's move into the session. Basically, the today's topic is going to be on Arduino. Yeah, தமிழ்ல கூட சொல்றேன். லைக் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னா வந்து அர்டினோ, அதுக்கப்புறமேட்டு அர்டினோவோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அண்ட் அர்டினோனா என்ன ஃபர்ஸ்ட், அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற செஷன். பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட்ஸ் ஆன் அர்டினோ.
Yeah. First, Arduino na enna? Arduino is a microcontroller. Basically, microcontroller number maybe the name வேணா நம்மளுக்கு இன்னைக்கு புதுசா இருக்கலாம். But still, microcontroller அப்படின்றது வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப நார்மல் ஆயிடுச்சு. Like in day to day life, we are seeing multiple microcontrollers. Like, say example, இப்போ நீங்க பார்க்குற டிவில இருந்து, யூஸ் பண்ற வாஷிங் மிஷின்ல இருந்து, அடிக்கிற காலிங் பெல்ல இருந்து எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலரால தான் டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு. Microcontroller is nothing but a chip which controls and elevates the control to the machine or a device based on depends on like our use case. அதாச்சும் வந்து நம்ம யூஸ் கேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஒரு விஷயத்த கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஒரு டிவைஸை வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்றோம்னா தட் இஸ் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். ஸோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் கிவ்ஸ் தட் ஸ்பேஸ் அஸ் டு control everything. Basically இன்னைக்கு in today in day to day life வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் தான் வந்து எலக்ட்ரானிக் வேர்ல்டை ரூல் பண்ணுதுன்னு கூட சொல்லலாம் மேபி. பட் கமிங் டு திஸ், Arduino is a microcontroller basically, and why Arduino, what why other devices, ஏன் வந்து நம்ம வந்து வேற ஒரு டிவைசஸ்க்கு போகக்கூடாது. Basically Arduino is first cheap. I mean we can get around like $500, 500 rupees இருந்தா நம்ம வந்து Arduino வாங்கலாம். And அதோட we can use it with wide number of applications, and it's an open source software. நம்ம வந்து எந்த ஒரு பேமெண்ட்டும் பண்ண தேவையில்ல அர்டினோக்கு. பேசிக்கலி நம்ம வந்து போய் கடையில் போயிட்டு அர்டினோ வாங்கிட்டு அர்டினோ ஐடி அப்படின்னு கூகுளில் டைப் பண்ணோம்னா we can able to download it. So it's an free platform and open source platform. அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து it is very easy to communicate with many devices. நம்ம எந்த சென்சார் கூட வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். It gives that open source for us. Yeah. This is what Arduino is. Okay. Arduino ஓட board diagram, basically pin out diagram சொல்லுவாங்க. Arduino has 13 digital pins and 6 analog pins. What is the difference between digital and analog அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து basically the digital pins will give you, I mean இதோட output or input பார்த்தீங்கன்னா வந்து it can be either 0 or 1. 0வா இருக்கலாம் இல்ல 1ஆ இருக்கலாம். சே எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நீங்க ஒரு சுவிட்ச் ஆன் பண்றீங்க, லைக் வைட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ ஒரு லைட் இருக்கு, ஒரு சுவிட்ச் இருக்கு, நீங்க ஆன் பண்றீங்க அப்படின்னா ஒன்னு ஆன் இல்லைன்னா ஆஃப். அதுதான் வந்து ஆஃப் வந்து இங்க 0, 1 வந்து ஆன். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஆன் அண்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ் பண்றதுக்கு வந்து இங்க நம்ம வந்து டிஜிட்டல் பின்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். we have Arduino has provided 13 digital pins. அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து TXD and TXO and RXO. what does it means? இப்போ வந்து TX RX transition and receiver, I mean receiving. basically இப்போ நம்ம ஒரு ப்ளூடூத் மாடியூல் யூஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், we have to send a file and receive a file. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் வேணும், ஒரு ரிசீவர் வேணும். ஸோ தட் அந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் நம்ம வந்து இந்த 0-1 ஃபர்ஸ்ட் பின்ல வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம். basically number of pins on the 13 excluding 0 and 1 we can, I mean totally we can count it as 14. okay, from starting from 0. so வந்து TX ஓட RX ஓட யூஸ் கேஸ் அதுதான். say example bluetooth modules, Wi-Fi modules, we can able to obtain it. yeah, இங்க வந்து இந்த ரெண்டு பின் மூலமா வந்து நம்ம வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் ரிசீவிங் ரெண்டுமே பண்ணிக்கலாம். yeah, then coming to the analog part, we have 6 Arduino Uno has featured with 6 analog pins. இப்போ வந்து அனலாக் பின்னுக்கு ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து we can tell, நம்ம எல்லார் வீட்லயும் ஃபேன் இருக்கும்ல, ஃபேன்ல வந்து நம்ம ஸ்பீட் வேரியேட்டர், தட் இஸ் பொட்டன்ஷியோமீட்டர் டெக்னிக்கலி. பட் ஸ்டில் நம்ம வந்து ஸ்பீட் வேரி பண்ற அந்த நாப் பார்த்துருப்போம். ஸோ வந்து ஃபேனோட நம்ம வந்து அந்த நாப் இல்லை அப்படின்னா வந்து அதோட ஆக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 0 and 1 தான். எதர் நம்ம ஃபேனை ஆன் பண்ணலாம் இல்லை ஆஃப் பண்ணலாம். பட் அந்த பொட்டன்ஷியோமீட்டர் வச்ச பிறகு அதோட அப்ளிகேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து we can vary the speed
அதாச்சும் வந்து நம்ம ஃபேனுக்கு போற இன்புட் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றோம் பேஸ்ட் ஆன் தி பொட்டென்ஷியோமீட்டர். ஸோ வி ஹேவ் ஃபைவ் ஸ்பீட்ஸ் ரைட். இப்போ நம்ம அதில் வந்து நம்மளுக்கு மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி எனக்கு தெரிஞ்ச 5 ஸ்பீட் வேரியன்ட் இருக்கும். ஸோ வந்து அந்த மாதிரி 5 டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு வந்து நம்மள வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீட் செட் பண்ணணும்ல. ஸோ 0 to 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அனலாக் சிக்னல்ஸ், வி கால் இட் அஸ் அனலாக் சிக்னல். இங்க வந்து ஆன் அண்ட் ஆஃப் தவிர்த்து ஒரு ஆப்ரேஷன் புதுசா வருது இல்ல. ஸோ அது வந்து அனலாக் சிக்னல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி அனலாக் சிக்னல்ஸ் ஆன் அண்ட் ஆஃப் இல்லாம நம்ம வந்து பர்டிகுலரா வந்து ஒரு சிக்னல் வந்து ஐ மீன் ஒரு 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 கண்ட்ரோல் எடுக்கணும் அப்படின்ற போது வந்து நம்ம வந்து அனலாக் சிக்னல் யூஸ் பண்ணலாம். அது இல்லாம வந்து we will having 3 ground pins in Arduino and 2 5-volt pin and one 3.3, and we have a reset button. இந்த reset button எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு கோடை டம்ப் பண்ணிட்டோம், பட் Arduino is stuck on something malfunction. So any malfunction occur ஆகும்போது we have to press this reset button. So hence the code will reset and it will start from zero. Yeah, இது வந்து நம்மளோட பவர் சோர்ஸ். we can Arduinoல வந்து நம்ம வந்து 3 டைப்ஸ் ஆஃப் பவர் சோர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இன் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வி இன். நம்ம இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒரு 9 வோல்ட் பேட்டரி கனெக்ட் பண்றோம்னா பாசிட்டிவ் இங்கேயும் நெகட்டிவ் ஐ மீன் இன் கம்மிங் டு டிசி எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ். ஸோ வந்து பாசிட்டிவ் இங்கேயும் கிரவுண்ட் இங்கேயும் கொடுத்தோம்னா இட் வில் கிவ் தி பவர் சப்ளை டு தி போர்டு. அண்ட் இது இன்னொன்று பின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு அப் டு 12 வோல்ட் டிசி இன்புட் பின் ஒன்று இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து we can connect our DC voltage input pin. It will be a round pin. So நம்ம அதை கனெக்ட் பண்ணும்போது it will be எப்படி சொல்றது, it will provide you the power supply. Whatever power supply you are providing here, right, that can be taken out. Say example இங்க 9 volt கொடுத்தீங்கன்னா இந்த V inல இருந்து 9 volt எடுத்துக்கலாம். So it is directly connected. So this will be your USB port. இந்த இடத்துல வந்து say example you have written a code for an LED blink. ஒரு எல்இடியை வந்து பிளிங்க் பண்றதுக்கான ஒரு கோடு எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த இடத்துல பேசிக்கலி இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வி ஹேவ் அ யூஎஸ்பி பின். அதை நம்ம வந்து சிஸ்டத்துல இருக்கிற Arduino ஐடியோட கனெக்ட் பண்ணி ப்ரோக்ராமை டம்ப் பண்ணும்போது, டம்ப் இன் த சென்ஸ் லைக் லோடிங் தி கோட் டு தி மைக்ரோ கண்ட்ரோலர், பேசிக்லி தட் இஸ் மீன் பை டம்பிங். ஸோ அந்த பர்பஸ் இருக்கும்போது ஐ மீன் ஃபார் தட் பர்பஸ் வி யூஸ் திஸ் யூஎஸ்பி. After that, once the program is appended to the microcontroller, we can able to see the output in either way. Maybe if we have devices connected openly, we can see it. If we want to see in serial monitor in Arduino, I will let you know what is serial monitor and all, but we can see those output in the serial monitor as well. Yeah. Let's move to the next slide. Yeah. These are some of the basic components can be connected to Arduino. Very basic. Basically, this is breadboard. I hope you all know what is breadboard is. Breadboard and jumping wires, LEDs, resistors, sensors, and Arduino IDE. Arduino IDE is the key software to upload a software or edit the software, whatever we want to do in Arduino, we have to use Arduino IDE only. Then you might ask, maybe what is the one minute. Okay. Arduino யூஸ் பண்றோம் இன்னைக்கு, பட் நம்ம எங்கெங்க Arduino யூஸ் பண்றோம், லைக் வாட் இஸ் தி அவுட்கம் ஆஃப் Arduinos? ஸோ Arduino கேன், as I told ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி வந்து Arduino வந்து நம்ம வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்றோம், n number of places. Say example, home automation, robotics. Home automation அப்படின்னு சொன்னீங்க பார்த்தீங்கன்னா லைக் இன்னைக்கு we have seen wide
variety of home automation projects which is taken place with a minimal budget. So example, நான் வந்து ஃபேன் ஆன் பண்ணிட்டு போயிட்டேன் எங்க வீட்டில், ஒரு டிவி ஆன் பண்ணிட்டு போயிட்டேன், பட் ஐ வாண்ட் டு டர்ன் இட் ஆஃப் when from my office. So home automation enables us, yeah, using relay controls, those things, relay controls will be connected to Arduino. Using that, we can able to switch on and switch off any electrical devices from anywhere. Those are part of home automation. And robotics, robotics is nothing but like, robotics is, it's a wide sea, like it's ocean. Example பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட robotic vacuum cleaner, ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அதுவே வந்து வீடை வந்து க்ளீன் பண்ணி மாப் பண்ணி இட் ஹெல்ப்ஸ், ரைட்? ஸோ அது எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோட டச் இருக்கு. ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் சென்சார் இன்டர்ஃபேசிங் அண்ட் டேட்டா அக்விசிஷன். எக்ஸாம்பிள், சென்சார் இன்டர்ஃபேசிங் நான் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து, லைக் ஓகே, இன்னைக்கு வர கார்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து தெஃப்ட் கண்ட்ரோல் இருக்கு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து யாராச்சும் உங்க காரை வந்து ஹார்ட் புல் பண்ணாலோ, டோரை வந்து உங்களோட ப்ரெசன்ஸ் இல்லாமல் வந்து ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் இட் ரேங்க்ஸ், ரைட்? இட் சவுண்ட்ஸ் அண்ட் இட் வில் கிவ் சென்டிங், இன் சம் கேசஸ் இட் வில் சென்ட் மெசேஜஸ் டு அவர் மொபைல் ஃபோன், இட் வில் கிவ் அ ரேங். ஸோ தோஸ் ஆர் தி சென்சார் இன்டர்ஃபேசிங். பேசிக்லி இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல இல்லாத போதும் நம்மளோட நம்மளோட நம்மளுக்கு வந்து அதோட இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது அப்படின்னா வந்து தோஸ் ஆர் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் சென்சார்ஸ் ஒன்லி. ஸோ வந்து நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து நம்ம வந்து Arduino யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஐஓடி, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸுக்கு வந்து ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட இபி பில்னு கூட சொல்லலாம். முன்னாடிலாம் வந்து முன்னாடி அப்படின்னும் போது ஐ வாஸ் டெல்லிங் லைக் ஒரு 4-5 இயர்ஸ் முன்னாடி ஒரு ரிவர்ஸ் கியர் போட்டு போனோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து வி ஆர் ஸ்டாண்டிங் இன் த பிக் கியூ இன் தி இபி ஆஃபீஸ் ஃபார் பேயிங் அவர் எலக்ட்ரிசிட்டி பில். இன்னைக்கு அப்படி இல்லைல்ல. ஸோ தே ஆர் டேக்கிங் தி மீட்டர் ரீடிங்ஸ் directly from the meters and they are uploading to the portal of TNEB. So நம்ம வந்து அங்கிருந்து we can able to see what are the consumption units. Okay, போன மாசம் இந்த யூனிட் இவ்வளோ யூனிட் கன்சியூம் பண்ணியிருக்கோம், இந்த மாசம் இவ்வளோ யூனிட் கன்சியூம் பண்ணியிருக்கோம். So and we are also getting the bill and now we are paying it in online using GPS, right? So அதெல்லாம் வந்து IoT கீழே வரும். தென் ட்ரோன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூ ஆல் நோ, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் யூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆன் ட்ரோன்ஸ். அண்ட் எம்பர்டட் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓகே, சே எக்ஸாம்பிள், we have lot of machineries, heavyweight machineries which we cannot able to run by hands. ஸோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து நம்ம வந்து Arduino யூஸ் பண்ணோம்னா we can able to control whenever that heavy machine should run, a motor should run, or a pulley kind of thing. Pulley system you have seen in many places, like sea wells, those things, like you have seen electrical pulleys, right? So அதெல்லாம் வந்து it's very heavy. And also அது வந்து நம்மளால வந்து we can using Arduino we can able to control and we can able to schedule it to டெய்லி மார்னிங் இந்த டைமுக்கு வந்து அது வந்து ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம ஷெட்யூல் பண்ணணும். அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் ஆகுது. தென் அகைன் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் ரோபோட்டிக்ஸ், செக்யூரிட்டி அண்ட் டிஃபென்ஸ் இந்த சென்ஸ், லைக் இப்போ மிலிட்ரி பேஸ்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரைட், இப்போ வந்து ஆப்போசிட்ல இருக்கிற டிஃபென்ஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து நம்மளோட பிளேஸுக்கு வந்துச்சுன்னா இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி டிடெக்ட் அண்ட் இட் வில் சென்ட் அஸ் சிக்னல்ஸ், லைக் ஒன் ஆஃப் த வேக் எக்ஸாம்பிள் பட் ஸ்டில். Yeah. And medical instruments, ECG, and more electrical medical components, right, are controlled by, it is getting input from your body and it is making as a graph. So அந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன்ஸ்க்குலாம் வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ் பேசிக்கலி அர்டினோஸ் யூஸ் பண்ணுது. லைக் we can use these are the applications: traffic light control and countdown device as and emergency light in railways. in இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரயில்வே சிக்னலிங்க்கு யூஸ் ஆகுது. பார்க்கிங் லாட் கவுண்டர் பேசிக்கலி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூசிங் இமேஜ் ப்ராசஸிங் வந்து இஃப் யூ கனெக்ட் வித் Arduino, basically it will give you
okay, how many empty spaces we can able to occupy more. இப்போ இப்போ இதெல்லாம் வந்து நிறைய மால்ஸ்ல கூட வந்துடுச்சு. While we entering into the mall for a car parking or a bike parking, it will show 200 counts left, 300 counts left, 150 counts left. So அந்த மாதிரி வந்து ப்ராசஸிங் வந்து நம்ம வந்து Arduino யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இமேஜ் ப்ராசஸிங். தென் வேரியபிள்ஸ் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இன் ஓல்டன் டேஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து இஃப் சே எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு பிளைண்ட் ஆர் டஃப் ஐ மீன் டெஃப் வந்து தே ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் அ லாட் நவ். இப்போ வந்து அது வந்து ஒரு தடையாவே அவங்களுக்கு இல்லாத மாதிரி ஆயிடுச்சு. லைக் வி ஹாவ் ஐடென்டிஃபைட் லாட் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் ஆர் டிவைசஸ் டு ஹெல்ப் தெம். ஸோ அந்த மாதிரி தீஸ் ஆர் தி few examples of few applications of Arduino in the day-to-day life. Yeah. Then coming to the programming part, uh, Arduino IDE அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா IDE is nothing but a notebook. நோட்புக்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், லைக் இட் யூஸ் டு ரைட். ஓகே, ஸோ வந்து நம்மளோட Arduino ஐடிக்கு யூஸ் பண்ணுற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் இஸ் embedded C. We will be having two loops by standard. One is setup, void setup, and void loop. What whatever we are initiating, say example, whatever we are deploying, whatever pin mode we are using, we should initialize in the void setup area. அதாச்சும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ வந்து void setup குள்ள வந்து நீங்க என்ன தரீங்களோ it will run once and then stop. ஓகே, எப்படி இன்னும் 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 கிளியரா சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து எதெல்லாம் வந்து நீங்க வாய்ட் செட்டப்குள்ள போடுறீங்களோ இது வந்து ஒரு வாட்டி எக்ஸிக்யூட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் நின்றுடும், திருப்பி மறுபடியும் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. இட்ஸ் அன் ஒன் டைம் ரன். ஆனா பட் லூப் பாத்தீங்கன்னா வந்து இட் வில் ரன் அகைன் அண்ட் அகைன், அகைன் அண்ட் அகைன். பேசிக்கலி தட்ஸ் வை வி ஆர் யூசிங் வாய்ட் லூப் ஹியர். ஸோ வந்து நம்ம வந்து வாட் எவர் இங்க வந்து தி பேசிக் programming codes, and it's an syntax oriented program. Basically we should end of the each line we should use semicolon. And pin mode and pathina, if you want to define the pin, like I have said, right, there are 14 digital pins and 6 analog pins. So we have to define the pin number in the setup area, and we have to use those. We have to define whether it is an input or output. இன்புட் ஆர் அவுட்புட் எப்படி டிசைன் பண்றது அப்படின்னு எப்படி டிஃபைன் பண்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சே எக்ஸாம்பிள் கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்கோங்களேன். கம்ப்யூட்டர்ல வந்து கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ் ஆர் தி இன்புட் சிக்னல். பேசிக்கலி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றோம். வி ஆர் கிவிங் இன்புட் டு த கம்ப்யூட்டர். பட் மானிட்டர், ஸ்பீக்கர்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் இஸ் அன் output, because it gives us, like, we are able to see the output from using it delivering a result for us. இப்போ இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இமேஜ் ஆகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீபோர்டில் நம்ம வந்து என் பேரை டைப் பண்ணுறேன், மனோஜ் அப்படின்னு டைப் பண்ணேன் அப்படின்னா வந்து ஐ எம் கிவிங் அன் இன்புட் டு மை கம்ப்யூட்டர் தட் மை நேம் இஸ் மனோஜ். பட் வாட் இஸ் தி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மை மானிட்டர்? இட் ஷுட் டிஸ்பிளே வாட் ஐ எம் இன்புட்டிங். So that is an output. So that is what the basic difference between input and output. And in digital, okay, digital write is when we are using digital pins, we have to use digital read and digital write keywords. And if we are using digital, then uh, we first we have to enter this 13 is our pin number, and what we going, it's an output. So basically what we have to do, it should on or off. High is off, low is, I mean, high is on, low is off. Basically நம்ம வந்து using this we can able to control. ஹைனா வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு இன்பில்ட் எல்இடியை பிளிங்க் பண்றதுக்கான கோட். ஸோ வந்து யூசிங் தட் we can able to high அப்படின்னா வந்து it will turn on for 1 second. 1000 means it's millisecond. Okay, so on the high number it will turn on for 1 second and then off for 1 second. Then the loop will be it will be in the flow. Like
it will turn on, turn off. What will do? It will turn on here. It will wait for 1 second. It will turn on. Then it will turn off for 1 second. Then again it will come back to the first line. So this is what the loop is. Hope you understand. We'll go to the next slide. Okay. Okay. Basically, coming to the point of conclusion of Arduino, like Arduino or a wide applications பார்த்தோம். So what is the conclusion is like we depends on our innovation and creativity. We can able to innovate more using Arduino. The applications of Arduino is endless. Like it's like it depends on fully on our creativity. Like however we want to use, we can. Yeah, that is what. Then uh, now we are going to have some hands-on session, basically like how to code or how to connect the Arduino with components, basic components, like few thing. 1 minute, let me. Though these are the two basic projects which I when I was performing my college days, right? I was doing these two projects. This is my line follower project and this is H director. Basically this both built using Arduino only. You can able to see the Arduino board here. This is what the Arduino board is. 1 minute, let me place a point. Basically this is what the Arduino board is. I have used IR sensor here. So this is my battery. So basically line follower does what it does is it follows the black line. Application of line follower maybe it can used in industries. இன்னைக்கு industries பார்த்தீங்கன்னா like coal industries அந்த மாதிரி industries பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து மேனுவலா வந்து ஒரு ஒரு வண்டி எடுத்து சே எக்ஸாம்பிள் ஒரு சைட்டுக்குள்ளேயே இருக்கு. ஸோ வந்து ஒரு மேனுவல் இன்டரப்ஷன் இல்லாம we can lay a line that a vehicle will take all the coals from one destination to another destination without a human. It can travel. ஸோ எஜ் டிடெக்டரும் அந்த மாதிரி தான். சே எக்ஸாம்பிள் வந்து இது வந்து எஜ் டிடெக்டர்னா வந்து say example it is a flat surface. We are mounting the edge detector robot in the table. So it will go anywhere in the table, but it will not fall from the corner. Say example this is the corner. So it will detect the edge and it will take a U-turn or actions what we can do. So these are the two mid basic projects which we have performed. So let's go to the hands-on session. Yeah. Let me open it. Yeah. uh, this is the Tinkercad. This is the simulator of Arduino Uno. Let me show you some LED blinking sample. This is where we have to deploy the code. 1 minute, let me.
Hello. Yeah. Mm. So as I told, okay, this is the moisture control sensor. So if I think I was speaking in mute, I guess. Okay, sorry for that. Okay. Can you let me know anyone like where I stopped, where my voice is muted? Okay. Basically, this project is built for the agriculture purpose. This is the soil moisture sensor, and these are the series of LEDs, which will give us the what to say, uh, the moisture level indicator. If my land is very dry, if my soil is very dry, it will show, it will blink red. If my soil has, I mean, has enough number of water density, then it will be turned into blue. This is my code. I have defined all the pin I mean pin modes here, like A0, A1, which I've used for my soil moisture sensor, and 8 to 12 will be my 5 LEDs. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து, இஃப் என்னோட சாயில் மாய்ஸ்சர் லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, இஃப் இட் இஸ் லெஸ் தென் 200, ஸோ வந்து அப்போ வந்து எல்இடி, ரெட் கலர் எல்இடி வந்து எரியும். இஃப் இட் இஸ் கிரேட்டர் தென், லைக் இஃப் இட் இஸ் லெஸ்ஸர் தென் 400, between 200 to 400, my yellow bulb will be getting blinked. So அந்த மாதிரி depends on the moisture, it will blow the light. I will start you the simulation. 1 minute. So this is, I have in இப்போ சாயில்ல பார்த்தீங்கன்னா மாய்ஸ்சரே இல்லை. லைக் யூசிங் திஸ் we can able to vary the water level in the soil. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, if as I was moving with this cursor, இப்போ வந்து என்னோட வாட்டர் லெவல் வந்து கொஞ்சம் மிட்ல இருக்கு. ஸோ வந்து எல்லோல எரியுது. தென் I mean orange to yellow, now orange, yellow to green, green to blue. So வந்து இப்போ வந்து how I can see the input. So I have used here serial dot begin. So I can able to see my what is the moisture content in the soil is. So வந்து நம்ம வந்து இது அட்ஜஸ்ட் பண்றது மூலயமா வந்து, basically what is this adjustment is the adjustment is like turning on the motor and turning off the motor. Basically நான் மோட்டர் வந்து ஆன் பண்ணாம இருக்கும்போது என்னோட சாயில் கண்டென்ட்ல இருக்கிற வாட்டர் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஸோ வந்து இட் இஸ் ரெட். ஸோ வந்து லைக்வைஸ் நான் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து, இப்போ வந்து சே எக்ஸாம்பிள் மோட்டர் வந்து ஒரு 20 or 30 minutes in the field it ran, and it has delivered some mid range of water. So my humidity is, I mean my water density is like 296. So likewise I was increasing it more, 485. ஸோ வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் வாஸ் இன்க்ரீஸ்ட் மோர். ஸோ லைக்வைஸ் நான் வாட்டர் எவ்வளோ ஆட் என் சாயிலுக்கு ஆட் பண்ணேன், இட் வில் டிடெக்ட் தி சாயில் மாய்ஸ்சர். பேஸ்ட் ஆன் தட் it will turn on the, it indicates me okay it is fine, then I will turn off the motor. So these are some examples, no. If you asking me to show few more example, mm, okay, using potentiometer, how to vary the LED. I mean vary the frequency of blinking LED. Okay, இப்போ வந்து இதோட கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, this is the potentiometer. Consider this is the fan speed adjustment switch. So it has 5 different speeds. நான் வந்து இது வந்து 500 ohms வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றேன். ஸோ வந்து
இதோட கோட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து how it will be. So வந்து I was using analog. So ஏன்னா வந்து it will be my input. By varying this knob, I will give input to my Arduino. This is what the potential difference I was giving you. ஸோ நம்ம அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை வந்து ஒரு ஒரு அனலாக் சிக்னலை வந்து நம்ம வந்து டிஜிட்டல் சிக்னலாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் யூசிங் திஸ். ஸோ இப்போ நான் என்னோட இன்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட்ஸ் அன் அனலாக் சிக்னல். என்னோட அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட்ஸ் அன் எல்இடி பிளிங்க். ஸோ இட்ஸ் அன் இன்பில்ட் எல்இடி, இட் இஸ் இன் Arduino. ஸோ வந்து நான் என்னோட அனலாக் சிக்னலை வெரி பண்ணுறது மூலயமா ஐ am going to decide how fast my LED need to be blinked. So that is what the code is. இங்க நான் வந்து define பண்ணிட்டேன். So A0 is my analog pin. It is again my input A0. I have connected. You can see this. And I have connected the remaining two terminals to a positive and a negative. And LED built-in is defined as 13 pin. And this is going to be my output. So வந்து நான் வந்து sensor value first read பண்றேன். Basically this is going to be my analog read. இப்போ வந்து நான் வந்து what I want to do is sensor value வந்து it's nothing but an object. அது வந்து ஒரு ஒரு அது வந்து it's nothing but a place we are going to store my analog value. So I can open my serial monitor to see what is my analog value is. So வந்து நான் வந்து digital write பண்றேன். ஸோ வந்து என்னோட எல்இடி வந்து பிளிங்க் ஆகணும். நான் வந்து அதை டிலே பண்ணுறேன் டில் வாட் டைம் இட் நீட்ஸ் டு பி வெயிட். அது வந்து என்னோட சென்சார் வேல்யூ. ஸோ பேசிக்கலி இப்போ வந்து நான் அனலாக் வேல்யூ வந்து இப்போ நான் இங்கே வேரி பண்ணுறேன் அப்படின்னா 500 வருதுன்னா இட் வில் வெயிட் ஃபார் 0.5 seconds. ஸோ சென்சார் இப்போ வந்து அனலாக் ஓகே ஐ வில் ரன் இட் அண்ட் ஷோ யூ தென் இட் வில் மேக் சென்ஸ். ஓகே ஓகே I will add something like 2 more. Serial. Serial dot begin to turn on my serial monitor, and I'm giving the 9600 as the frequency, in which frequency it needs to turn on. Okay, so then I will be printing the output here. Serial dot print ln of sensor value. Okay, see now it is 0. You can able to see, right? By adjusting my LED blink time is, say example, if I'm adjusting the knob to here, you can able to see it was blinking very fast because I'm reducing it. Based on this 164 will be input to my delay, so it will blink that fast. If I was increasing the potentiometer like they were, I'm increasing the potential difference here. So what does it was blinking very slow. Based on this input and output, like I'm converting my
analog signal to a digital signal. This is these are the, like, again, if you are asking me a question like these are the only applications of Arduino, no. Based out of this we can make wide applications. Like now they are preparing, like we can able to control big machines using relay. We, even a crane is a microcontroller, even a crane and uh, soil excavator. So those are the real-time applications of a microcontroller. But Arduino will be for sure your base. If you learn, if you start with Arduino, you can able to give I mean, you can able to have a good hands-on experience in microcontrollers. It will be a good start for you. Yeah. These are the things I need to cover today. I covered anything from your end. We can I'm sharing my screen share. Yeah, thank you then. Any doubts? It's the room is open to you. You can drop your questions. I can able to reply for your questions. Yeah, that's it from my end. Anything else to present, Manoj? No, ma'am, that's it from my end. Yeah. Okay. Thank you, Manoj. Dear participants, if you have any queries, you can post it in the chat box, and kindly fill the feedback form also. And Manoj, thank you very much for your excellent knowledge sharing. It is very informative and interesting, and we never expected this hands-on session. Also, it's very nice and very informative. Thank you once again to sharing your valuable time and knowledge. All the very best for your future endeavors and success, Manoj. Thank you very much. Yeah. Thank you.